Hello everyone, welcome to JMG classes. This is Jasna Mariam Johnson. Today we are going to discuss the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. Gabriel Okara was born on April 21st, 1921 in Bumodi, Nigeria. He was a Nigerian poet and novelist whose work has been translated into several languages. Okara incorporated African thought, religion, folklore, and imagery into both his verse and prose. His works display an acute perception of Africa's problems. During much of the 1960s, Okara served as information officer for the Eastern Nigeria Government Service in Enugu. During the Nigerian Civil War, he was Biafran information officer from 1967 to 1969. From 1972 to 1980, he was director of the Rivers State Publishing House in Port Harcourt. So he was a public servant who have served pivotal roles during his lifetime. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആയിരുന്നു ഗബ്രിയൽ ഒക്കാര. Regarding his major works, his first poem, The Call of the River Nun, won an award at the Nigerian Festival of Arts in 1953. And after he won this award, several of his poems were featured in the Nigerian literary journal Black Orpheus. And he is best known for his early experimental novel, The Voice, which was published in the year 1964. A collection of his poems, The Fisherman's Invocation, appeared in 1978. And he was awarded the Commonwealth Prize for it in 1979. He received Commonwealth Prize for the collection, The Fisherman's Invocation. Okara has published two collections of children's poetry, Little Snake and Little Frog in the year 1992 and An Adventure to Juju Island 1992. The poem Once Upon a Time is included in his collection The Fisherman's Invocation, which was published in the year 1978. Remember, I have told that collection of poem, The Fisherman's Invocation, has also received Commonwealth Prize in 1979. 1978 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പോയട്രിയുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു ദ ഫിഷർമാൻസ് ഇൻവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബുക്കിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയം വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1978 1979 ആ വർക്കിന് കോമൺവെൽത്ത് പ്രൈസും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിഷർമാൻസ് ഇൻവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിന് കോമൺവെൽത്ത് പ്രൈസും ലഭിച്ചതാണ്. So the poem, which is prescribed in our syllabus, is in the form of a conversation between a father and his son. It is written in the backdrop of Nigeria's independence from Britain. Okara incorporates the themes of cultural crisis, selfishness, loss of innocence, and real emotion versus fake expression in his poem Once Upon a Time. So the poet seems to be shocked by the change of lifestyle, values, morals, and total change in the worldview in the new independent country. He seems to be mourning for the passing away of a way of life. Though the country is politically independent, it seems to be still influenced by the British culture.
The poet remembers the way people used to behave and interact with each other, how the people used to do things with their hearts and soul. So Nigeria's proclamation of independence from British rule was on 1st October 1960. And poet thinks life was much better before Britishers' intervention in Nigeria. സോ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് നൈജീരിയയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് 1960-ലാണ് 1978 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പോയറ്റ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ള അവരുടെ ഒരു ജീവിത രീതിയും അതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ഒരു ജീവിത രീതിയും പറ്റിയാണ്. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിന് മുൻപേ ലൈഫ് വാസ് മച്ച് ബെറ്റർ. പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ബിഹേവ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ യൂസിങ് വിത്ത് ദെയർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് സോൾസ്. ഒരുപാട് ആത്മാർത്ഥത ആളുകളിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുൻപേ. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം എല്ലാം വളരെ ഫേക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, എ ചേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ്, ദർ ഇസ് എ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച്. ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു നൈജീരിയയിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായത്, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഹി ബിലീവ്സ് ദ ടൈം ബിഫോർ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വാസ് മച്ച് ബെറ്റർ. അതിനുശേഷം എല്ലാം ഒരു അഭിനയവും കാപട്യവും മാത്രമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത്. സോ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ബെറ്റർ വൺസ് വി ഡെൽവ് ഇൻ ടു ദ poem. So without any further delay, we'll move into the poem. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth. While their eyes block cold eyes, search behind my shadow. So our first line is our title. And from that line itself, it's clear that this is a conversation between a father and a son. അവിടെ സണ്ണെന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഇസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദിസ് പോയം ആൻഡ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് കമ്പാഷൻ ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ്. പുതിയ ഒരു കാലത്തിലെ അനുകമ്പയില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ജീവിതചര്യയെപ്പറ്റി രീതികളെപ്പറ്റി ഒക്കെയാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ദ ഫാദർ ഇസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം. ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് to his son. He begins his story by talking about how they used to laugh wholeheartedly. He says they used to laugh with their hearts. ഇവിടെ ദേ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ എന്നൊക്കെ ഒരുപാടെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ നേറ്റീവ് ആഫ്രിക്കൻസ്. നേറ്റീവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് ആഫ്രിക്കൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പോയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം, ഒരു സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് പോലെയാണ്. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദേ യൂസ്ഡ് ടു ലാഫ് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി. അവരവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടായിരുന്നു ചിരിച്ചിരുന്നത്. They not only laughed with their eyes but also with their they not only laughed with their faces but also with their eyes. മുഖത്തിൽ ചിരി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിലും അവരുടെ ആ ചിരി നമുക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു. So eyes are the canvas of a person's mind. So what appears in the mind gets portrayed in his or her eyes. മനസ്സിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, പണ്ട് നേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ ചിരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹൃദയം കൊണ്ടാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, നന്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നന്മയും സന്തോഷവും ഒക്കെ അവരുടെ കണ്ണുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുമായിരുന്നു. മുഖത്തുള്ളതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകളിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുമായിരുന്നു. But according to the speaker, according to the father, now people only laugh with their teeth. പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്താണ് ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? They laugh only with their teeth. ചുമ്മാ പല്ല് കൊണ്ടിങ്ങനെ പല്ലൊന്ന് ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു, പല്ല് കാണിച്ചൊന്ന് ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അത് മനസ്സുകൊണ്ടോ ഹൃദയം കൊണ്ടോ അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. And their eyes are
ice blocks. Their eyes are like ice blocks. So it refers to their coldness. So once there was this warmth of love and compassion, but that is missing in today's life, in today's people. നേരത്തെയൊക്കെ എന്താണ് ആ ചിരിക്കും ആ സ്നേഹത്തിനുമൊക്കെ ഒരു വാംത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്താണ് എല്ലാം ഒരു തണുത്തുറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ആ വാംത്ത്, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാംത്ത് ഇപ്പം ആളുകളിൽ ഇല്ല. അപ്പം അതാണ് എന്താ ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൗ their eyes are like ice blocks. There is no warmth of love or warmth of compassion left in our people. And when they meet a person, they search whether he's alone or someone else is behind him. So Okara says they search behind his shadows to make sure if he's alone or not. Otherwise, they have to bear the pain of another guest as well. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ പുറകിൽ ഇനിയും വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടെയൊക്കെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അയാളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയല്ല. ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് മൈ ഷാഡോസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ഗതികേട് ആകുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകളിപ്പോൾ ഒരാളെ സൽക്കരിക്കുന്നത്. There was a time, indeed, they used to shake hands with their hearts. But that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets. Now in the second stanza, the speaker is talking about the custom of shaking hands. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ, ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ചിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ഹിസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ്. നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കത്തില്ലേ, അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. So the speaker says there was a time when they used to shake hands with their hearts. It means there was a warmth of happiness in their hearts. So their hands were not cold. They responded warmly to the person standing in front of them. But the speaker sadly says, that has gone. ആ കാലമൊക്കെ പോയി. Nowadays, people shake hands as a customary gesture only. The basic essence of happiness is absent in both their eyes and hands. Satirically, the speaker remarks on how people search his empty pockets with their left hands. എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസർ എന്താണ് പറയുന്നത്? പണ്ടൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? when they are shaking hands, they are shaking hands with their hearts. ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ നമുക്ക് കൈ തരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്താണ്? അങ്ങനൊരു കാലമല്ല. ഇപ്പം അത് വെറും ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മാത്രമായിരിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൈ തരുമ്പോൾ അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് എംപ്റ്റി ആണോ, കാശുള്ളവനാണോ, അതോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണോ എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ പോക്കറ്റാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ സെർച്ചിങ് ഇഫ് വി ആർ റിച്ച് ഇനഫ് ടു ബി ഫ്രണ്ട് വിത്ത്, ടു ബി ടുഗെദർ, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ, ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ കൂടെ നടക്കാൻ ഇവൻ വല്ല പൈസയുള്ളവനാണോ അതോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ആ പോക്കറ്റ് തപ്പി അന്വേഷിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് കൈ കൊണ്ട് കൈയും തരുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് അതും നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് പ്യുവർ ഹാർട്ടഡ്. ശുദ്ധമായൊരു ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല ആളുകൾ നമ്മളോട് ചങ്ങാത്തം കൂടാനിപ്പോൾ വരുന്നത്. അതിന് പുറകിലും വേറെ പല മോട്ടീവ്സും ഉണ്ട് ഈ കാലത്തിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So he says, when he visits his relatives, they welcome him by saying, feel at home. While parting, they bid him saying, come again. But his frequent visits made them so annoyed
The third time he finds their doors closed on him. But it was not the case in his childhood days. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിലൊക്കെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും വരാൻ പറയുമായിരുന്നു, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്, ആദ്യത്തെ തവണയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ പറയും, ഫീൽ അറ്റ് ഹോം, കം അഗൈൻ, വീണ്ടും വരണം, സ്വന്തം വീടാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്, രണ്ടാമത് ചെന്നു, സഹിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തവണയായപ്പോൾ എന്താണ്, അവർ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കുകയാണ്, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്, ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക്. പണ്ടുള്ള ആ രീതിയെല്ലാം മാറിപ്പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses. Home face, Gabriel Okara office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles, like a fixed portrait smile. So after describing such peculiarities of the modern age, the speaker tells his child that he has also learned many things. The most important thing is that he has learned to imitate others. He now wears many faces like dresses. According to the poet, nowadays a person puts different expressions on his face. The facial expression at home does not resemble the expression at public places such as the office, street, and bar. So that's why he compares their smile to a fixed portrait smile. Like a portrait has no sign of life in it, their smiles do not have any sign of liveliness or compassion. അദ്ദേഹം മോഡേൺ ഏജിനെ കുറിച്ച് കുറേ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പണ്ടിങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോട് പറയുകയാണ്, നൗ ഐ ഹാവ് ഓൾസോ ലേൺഡ് മെനി തിങ്സ്. ഞാനും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ വെയർ മെനി ഫേസസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡ്രസ്സസ്. വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ മുഖങ്ങൾ വെക്കാൻ പഠിച്ചു. വീട്ടിൽ ഒരു മുഖം, പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വേറൊരു മുഖം. അതിലെല്ലാം എന്താണ്, ദർ ഇസ് എ ഫിക്സ്ഡ് പോർട്രേറ്റ് സ്മൈൽ. ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പോലൊരു ചിരിയുമുണ്ട്. അതൊരു പോർട്രേറ്റ് സ്മൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലൊരു ചിരി, ഒരു പതിപ്പിച്ച് വെച്ചതുപോലൊരു ചിരി. അതിനെന്താണ്, ജീവനില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നു, അല്ലാണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനും ചിരിക്കുന്നതെന്ന് the father is saying to his son. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake with hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. So the ideas of the first stanza reappear in this stanza. It's talking about smiling with teeth, shaking hands without my heart. So previously the speaker criticized such attitudes, but now he has shaped himself in society's order. He says he have learned to smile by showcasing his teeth and shake hands just for the sake of it. He has also learned to hide his real emotions in the guise of saying something else. So he says, I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. Ironically, he has learned the art of saying glad to meet you even if he is not glad to meet the person. If he is bored with a person, he fakes his real emotion by saying, it's been nice talking to you. So ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റാൻസായിൽ he was criticizing certain attitudes. പല്ലുകൊണ്ട് മാത്രം ചിരിക്കുക, ഹൃദയം കൊണ്ടല്ലാതെ കൈ കൊടുക്കുക, ഇതിനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസായിൽ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഐ ഹാവ് ഓൾസോ ലേൺ ടു ഡു ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഈ സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം ഞാനും മാറി,
ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലൊന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നാണ്. ഗുഡ് റിഡൻസ് എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഐ ഹാവ് ലേൺ ടു സേ ഗുഡ് ബൈ. നല്ല കാര്യം, ഒന്ന് പോയി തന്നാൽ മതി എന്നായിരിക്കും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഗുഡ് ബൈ, യു ഹാവ് ടു കം അഗെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. അതുപോലെ ഐ ഹാവ് ലേൺ ടു സേ ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് റിയലി ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ. ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം, കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു even if it was not really nice, even if it has bored him, he have learned to say it's been nice talking to you. ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് ബോറടിച്ചെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല സന്തോഷമായി എന്നൊക്കെ കള്ളം പറയാനൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐ ഹാവ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോട് പറയുകയാണ്. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So, however, the speaker is not quite relieved, even if he has learned the art of faking real emotions. He expresses his desire to go back to the past when everything was simple. In his childhood, innocence was there in people's hearts. They never knew the art of deceiving someone by hiding real emotions. So he wants to unlearn these muting things. Instead, he wants to learn again the art of smiling wholeheartedly that he has forgotten in the course of time. When he looks at the mirror, he finds only his teeth like a snake's fangs. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ഹി ഈസ് നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഹി സേസ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ബി വെൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് യു. തൻ്റെ മകനെ പോലുള്ള പ്രായത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ആകാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം. ഹി വാണ്ട്സ് ടു ബി ഇന്നസെൻറ്റ് അഗെയിൻ. ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഷോ ഹിസ് റിയൽ ഇമോഷൻസ് അഗെയിൻ. ഹി ഡസൻറ്റ് വാണ്ട് ടു ബി എ ഫേക്ക് പേഴ്സൺ. ഹി സേസ് ഹി വാണ്ട് ടു അൺലേൺ ഓൾ ദീസ് മ്യൂട്ടിങ് തിങ്സ്. ഈ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അൺലേൺ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു റീലേൺ ഹൗ ടു സ്മൈൽ ഇന്നസെൻ്റ്ലി. പല്ലുകൊണ്ട് മാത്രം ചിരിക്കുന്നതും ഹൃദയം കൊണ്ടല്ലാതെ കൈ കൊടുക്കുന്നതും മനസ്സിൽ തോന്നാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള മ്യൂട്ടിങ് തിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അൺലേൺ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റണം. ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു റീലേൺ ഹൗ ടു ലാഫ് ഇന്നസെൻ്റ്ലി. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും നിന്നിൽ നിന്ന്, തൻ്റെ മകനിൽ നിന്നും പഠിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ബിക്കോസ് നൗ വെൻ ഹി ലുക്സ് അറ്റ് ദ മിറർ, when he smiles at the mirror, he finds only his teeth like a snake's fangs. പാമ്പിൻ്റെ കൂർത്ത പല്ലുകൾ പോലെ ആ പല്ലുകൾ മാത്രമേ ആ കണ്ണാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരാത്മാർത്ഥമായ ഒരു ചിരി അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണാടികളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. സോ ഹി വാണ്ട്സ് ദാറ്റ് ബാക്ക്. സോ ഷോ മീ സൺ ഹൗ ടു ലാഫ്. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So he finds the source of innocence and simplicity in his son. He tells his son to show him how to smile. The child can remind him how he smiled in his own childhood days. So there is a sense of going back to the past in his tone. His heart longs for the old days when everything was simple, true and heartwarming. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോട് പറയുകയാണ്, നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ചിരിച്ചിരുന്നതെന്ന്. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ലാഫ് ഫ്രം യു. നിന്നിൽ നിന്ന് വേണം എനിക്ക് ആ ചിരി തിരിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഹി തിങ്സ് ഹിസ് സൺ is still innocent and there is so much of simplicity in him. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനിൽ
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് നിഷ്കളങ്കതയും സിംപ്ലിസിറ്റിയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ വോണ്ട്സ് ടു റീലേൺ ദോസ് തിങ്സ്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. So Gabriel Okara's Once Upon a Time is about the artificial relationship and manners prevailing in the present world. According to the poet, past is better than the present because there was love, sincerity, and faithfulness in the past. Now in the present, everything has changed. Hence, the poet wants to relive the past. And the crisis in indigenous culture due to the impact of Western culture gets portrayed in the poem. The themes of cultural crisis, greed, loss of innocence, and genuine feeling versus artificial expression are also present in Okara's poem. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ കടന്നുവരവോടുകൂടി അവരുടെ തനതായ കൾച്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ പറ്റിയും ഒരു കൾച്ചറൽ ക്രൈസിസിനെ പറ്റിയും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ആർത്തിയെ പറ്റിയും പണത്തിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തെ പറ്റിയും അവരുടെ നിഷ്കളങ്കത നഷ്ടമായതിനെ പറ്റിയും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ പറ്റിയും ഫേക്കായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So I hope you understood the poem. Thank you so much for listening.